Okay, my dear students, last class we learned a beautiful poem, Marvelous Travel. Marvelous Travel. I think that we have finished 2 stanzas. The rest we shall finish it now. Okay, come on. I travel with my voice. I travel with my hope that something new would spring into my and horoscope. I travel with my voice. I travel with my voice. That means we have seen വഴിമത്തിയെ കാണുന്നവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ്. That is the meaning. And he would and speak people see on the way. Okay. I travel with my voice. That means I will talk with the people whom I meet on the way. Okay. യാത്ര തുടരുക. He continues his travel, talking people come along on the way. Okay. I travel with my hope. I hope and more people I can see. And travel with my hope that something new. I think that I can see something new on the way. മാർഗമധ്യേ പുതിയത് പലതും കാണാം, പുതിയ കാഴ്ചകൾ, ന്യൂ സൈസ്, ആൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഐ സീ ദാറ്റ്. Then and also that something new, പുതുത്, and would spring into my horoscope. And spring, that means appear quickly, something new would, and then my and horoscope. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജാതകം. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ജാതകത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പുതുതെന്തെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അതെൻ്റെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, there is a question also here. Look at your third question. You see that something new would spring into my and horoscope. What does this line mean? എന്താണ് ആ വരി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The poet, you please take down. This line means that the poet will have new and valuable experiences. And the poet means that the poet will have new and valuable experiences that would change his life. He believes. That is why a word is used there, horoscope. That means it would change his life. നമ്മൾ പറയുന്ന ജാതകം, അവൻ്റെ ജാതകത്തിൽ അവന് ശുക്രനാണ്, അവൻ്റെ കണ്ടകത്തിൽ ശനിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കവി ഉണ്ടല്ലോ. This line means that the poet will have new and valuable experiences that would change his life. This change, the valuable experiences would change his life. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. Whether in Asia, I may be in Asia sometimes, whether America or Europe, wherever it may be, there will always be something and interesting to score. That means room for action, and I will see something interesting things there, whether it may be in America or then Europe or Asia, wherever may I travel, wherever I travel, I expect new experience I would get, and it will change my life also. The poet believes. Okay. Then
I travel to many different places, then different places mix with many races. There I may see different kinds of people belonging to different races. പല പല വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ, നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത്, വെള്ളക്കാരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത്, അല്ലാതുള്ള വർഗത്തിൽ, ഇങ്ങനെ പല റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആയി മേ. അപ്പോൾ I can see those fellows there. I travel to many different places. I can understand their culture. Then I can understand their dressing and their, what do you say, their art. So many things. Okay, art forms. And I travel to many different places, mix with many races. Then I can mix with different races. അവരുമായി ഇടകലരുവാൻ, mingle with them. Identify tribesmen by their face. Then those experiences help me. ആ അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ. I can recognize. ഇത് ആരാണ്? ഒരാളിനെ കണ്ട അയാൾ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ, ഇയാളോ അയാൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻ, ഇയാളോ അയാൾ അമേരിക്കക്കാരൻ, ഇയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ. ഇങ്ങനെ പറയുവാനുള്ള ശേഷി എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ, യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ. മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ് I could and identify tribesmen by their faces. I can say identify them looking at their faces. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ I can recognize them. And little girls by their lace. Lace means a dress. I can say seeing their dress. A little girl, seeing a little girl, I can recognize. എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. She belongs to whether a Negro family or a Red Indian family. ആ വേഷവിധാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ പെൺകുട്ടി ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. And a little girl by their laces. Identify tribesmen by their faces and little girls by their laces. Faces, laces, kondo. Dress. Look at laces there. Then the fourth question, look at here. Who are the different type of people the poet meets during his journey? തൻ്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള കാണുന്ന ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ കവി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. The poet meets, then you take down. The poet meets children, women, men, tribesmen, and little girls during his journey. തൻ്റെ മാർഗമധ്യേ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട്, സ്ത്രീകളുണ്ട്, പിന്നെ ട്രൈബ്മെൻ ഉണ്ട്. ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, ഗിരിവർഗക്കാരാകാം, കാട്ടുവർഗക്കാരാകാം, നീഗ്രോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട, ഇങ്ങനെ പല പല വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. ട്രൈബ്മെൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾസ്, കൊച്ചു കൊച്ചു പെൺകുടിമാർ, പാറിപ്പറക്കുന്ന പെൺകുടിമാർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കം ഓൺ. I travel without money. And no money with me. I don't want money without money. So please listen to my testimony. Testimony means a thing that is evidence of something. തെളിവായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം. സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ ടെസ്റ്റിമണി. എൻ്റെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കൂ, നോക്കൂ എന്നാണ്. I travel without money, the good, the bad and even ugly. എല്ലാം കാണാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഗുഡ്, ബാഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ആഗ്ലി.
നല്ലത്, നന്മയും തിന്മയും വൃത്തികെട്ടതുമൊക്കെ അഗ്നി. എവരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വേർഡ് ലൈഫ്സ് ജേണി. എവരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വർത്ത് ലൈഫ്സ് ജേണി. ജീവിതയാത്രയിൽ കാണുന്നു നാം നല്ലതും ചീത്തയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം. ഗുഡ്, ബാഡ്, ഈവൻ അഗ്ലി. For I will always be marveled, വിസ്മയിപ്പിക്കുക, wonderful, and whenever I travel. കാഴ്ചകളൊക്കെയും എനിക്കെന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. Here is a question you say. Every experience is worth life's journey. You see that? Every experience is life's worth journey. What does the poet mean by this? എന്താണ് ലൈഫ് ജേണി? എവരിതിങ് ഈസ് വർത്ത് ലൈഫ്. ടേക്ക് ഡൗൺ പ്ലീസ്. ലൈഫ് ഈസ് എ ജേണി ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒരു യാത്രയാണ് ജീവിതയാത്ര. ദ ലൈഫ് ജേണി ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ്. ആ ജീവിതയാത്ര എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദാറ്റ് ജേണി ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ good and bad experience. You may have good experiences and bad experiences. You may meet good people, bad people. Then experiences which we find in traveling too. We might find in travel. യാത്രയിൽ നാം കണ്ടത്. But those experiences, ആ അനുഭവങ്ങൾ, ഓക്കെ, ആൻഡ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് മേ ഹെൽപ്പ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. Those experiences will help to face different phases of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പല ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്യുവാൻ, അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ. ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കും. ഇതൊക്കെ look at. I travel without money, so please listen to my testimony. And the good and bad and even ugly, every experience is worth life. കിട്ടുന്ന എന്തും, യാത്രയിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും ജീവിതത്തിലേക്ക് വിലയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എവരി എക്സ്പീരിയൻസ് വർത്ത് ലൈഫ് ജേണി, ഫോർ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി മാർവൽഡ് ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ആർ വണ്ടർഫുൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ സീ ആൻഡ് whenever I travel. Whenever the poet travel. That is a simple poem. Okay. Then, so no work. Back up the text. Okay. Then shall we pass on to a lesson? Then a beautiful story. Okay. A beautiful story. Come on. The little round red house. The little round red house. The little round red house. റൗണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ള കൊച്ചു ചുവന്ന വീട്, ചുവപ്പ് നിറമുള്ള വീട്. ഓക്കെ. പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ് ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നോളജ്. ട്രാവൽ എന്താണ്? കളക്ട് ടു ഗെറ്റ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ, സീ ദെയർ കൾച്ചർ, സീ ദെയർ ഡ്രസ്, സീ ദെയർ ആർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ, അവരുടെ ഭാഷയാകാം, അവരുടെ വേഷമാകാം, അവരുടെ സംസ്കാരമാകാം, അവരുടെ കലാരൂപം, ഇതൊക്കെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ്. അതിനുവേണ്ടി യാത്രകൾ വളരെ വളരെ ഗുണകരം. അതാണ് വി ഹാവ് സീൻ ദ പോയറ്റ് ഹാഡ് സെഡ്. But sometimes
The best experiences are right under their nose and they are unaware. ചിലപ്പോൾ തൊട്ട് മൂക്കിൽ താഴെയായിരിക്കും, പക്ഷെ നാം അറിയുന്നില്ല. Here is an experience of a little boy. We are going to see the experience of a little boy who explored his surrounding. You know that all of you know that explore means to examine thoroughly to find out. കണ്ടോ, അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ, കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, പരിവേഷണം ചെയ്യുക. അതെ, ടു എക്സാമിൻ thoroughly to find out something. എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം, പരിശ്രമം, അതിനാണ് എക്സ്പ്ലോർ, പരിവേഷണം. ഓക്കെ. ദ സറൗണ്ടിങ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. ഹി ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സംതിങ് നിയർ സറൗണ്ടിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ലിറ്റിൽ റെഡ് round house. The boy has to find out a little round red house. So we are going to see the boy. Look at, come on, a boy like you. Okay, come on. It is a story. So it begins with, you look at here, on a cold, rainy and windy Saturday. Oh, a beautiful description. It was a rainy, cold and windy Saturday in October. The month is also mentioned here. A little boy was born. He was bored. He has no interest in anything. ഒന്നിനോടൊരു താല്പര്യം. മഹാ ബോർ. ചിലർക്ക് ബോർ വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങും, ചിലർ സിനിമ കാണും, ചിലർ പലതും പല രീതിയിലാണ്. ചിലർ ബോറടിക്കുമ്പോൾ തൊന്നിറങ്ങി കൂട്ടുകാരടുത്ത് ചെല്ലും, തമാശകൾ പറയും, ഇങ്ങനെ പോകും. ഓൺ എ കോൾഡ് നൈറ്റ്, റെയിനി ആൻഡ് വിൻഡി സാറ്റർഡേ. അപ്പോൾ ദർ വാസ് റെയിൻ, ദർ വാസ് വിൻഡ് ആൻഡ് ആൾസോ കോൾഡ്. സച്ച് എ ഡേ എ ലിറ്റിൽ ബോയ് വാസ് ബോർ. അവന് ബോറടി, ഭയങ്കരം, ഒന്ന് വായിച്ച് രസമില്ല, ഒന്നിനോട് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ. He went down to the kitchen where his mother was reading the newspaper. So he went down. He was upstairs. His room was upstairs. So he came down. Mother was in the kitchen. You see that? And she was reading the newspaper and said, Mom, I don't know what to do. Mom, I don't know what to do. I am bored. I don't know what to do. Oh, Amma, I am boring. Oh, വിരസത. ഓ, എന്നെ കൊല്ലേ ഉള്ളു, എനിക്കറിയില്ല എന്തിരി ചെയ്യണോ, നീ ചത്തോ അമ്മ, ഞാൻ എന്തിരി ചെയ്യുന്നു. His mother looked up from her paper and smiled. Then she stopped reading and smiled. Why don't you draw a picture with your new crayon? Why don't you draw a picture? You have enough crayon. മോനെ, നിനക്ക് മനോഹരമായി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചെയ്തിട, കളറൊക്കെ ചെയ്തിടാൻ സമയം പോകില്ലേ? Can't you? I already drew 100 pictures, the boy answered. I had already done 100. 100 വരച്ചു അമ്മേ, 100 വരച്ചു. He said, I am bored. I am bored. I have done more than 100 pictures I have drawn. Well, why don't you read one of your new library books? Then why can't you read the library text with you? She suggested. Then she suggested opinion. Why can't you read your library books? I already read all my books. Oh, 100 times. I am bored. Amma, I have read it 100 times. Those books, those stories, I have completed. Bored, he said. Bored? How about playing with your toys? Then why can't you play with your toys, my son?
നീ നിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം കളിച്ചു നടക്കുമോനെ? She said, I already played with a million toys. 10,000 ടോയ്കളുമായി കളിച്ച് അതും മടുത്തു. I am bored. So you have seen that boy? അപ്പോ the mother put forward certain suggestions, the boy then and said, I have done those things. So I am bored. What I have to do then? Most of the time, mothers don't like it when their children say they are bored. അപ്പോൾ മദേഴ്സ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദീസ്. അമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബോറിങ് എന്നാണ്. നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ആളുകൾ പഠിക്കാൻ ഒരു ബോറ്, ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിച്ച് നടക്കണം. ശരി, പലരും ഉണ്ട് പിള്ളേരിൽ, നിങ്ങളിൽ പലരും വായിക്കുന്ന രീതികൾ. ചിലർ മിണ്ടാതെ വായിക്കും, ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉറക്കമായിരിക്കും. ചിലർ കിടന്ന് വായിക്കും, ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പുസ്തകം അവർക്ക് അടിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. Most of the time, mothers don't like to when their children say they are bored. I was never bored when I was your age. Remember that? When I was your age, that means at your age, നിന്റെ പ്രായത്തിൽ I was never bored. എനിക്ക് ബോർ തോന്നിയിരുന്നില്ല പോലെ നിന്റെ ഇതേ പ്രായത്തിൽ. When I was your age. They say, and though this can't be true, can it? അതുകൊണ്ട് മോനെ, ഇത് നീ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞല്ലേ അമ്മ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നാൻ സാധ്യത. The little boy's mother thought for a bit. Then she thought a bit. Little tiny. And then she said, I remember one day when I was your age and I was bored, my mother, your grandmother, sent me out. Oh, now I remember. And once when I was bored, my mother gave me a task. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു ടാസ്ക് തന്നു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ thought of a bit and then said, I remember one day when I was your age and I was bored. എനിക്കൊന്ന് ബോർ തച്ചപ്പോ my mother, എൻ്റെ അമ്മ, അതായത് നിന്റെ അമ്മൂമ്മ, send me out to search for the strangest little house. So she sent me to search, find out a strange little house. ഒരു വിചിത്രമായ വീട് കണ്ടു. If you like, I can tell you just what she told me to. Are you interested? If you are interested, മോനെ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, then I shall give that task to you. The same task I had done. Okay? The little boy looked up. His mother was bored once. That was interesting. The mother looked at her. And also then, and his mother was bored once. Oh, അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും ഒരു നാൾ ഇങ്ങനെ ബോറിംഗ് ഉണ്ട്. Then looked up. She said, first you need to put on your raincoat. Then, ready. You can take up your task. Come on. The first you need to put on your raincoat and your hat and your scarf and your mittens and your boots. Then you need to go out. My son, get ready to go out because you are going to find out a little round red house. Once upon a time, when I was at your own age, my mother gave that task. So I am going to give the same task to you because you are
You say that boat, boat, boat. Okay. Then ready. Then you get ready and take those things. Then put on. All of you know put on means it is an important phrasal verb. Put on means wear. Put on means wear. Put on. Wear. ധരിക്കുക. നല്ലപോലെ learn it by heart because you have learned it. I am sure that. Put on. Put on. Put out. Another one you have heard that put out. Put out means extinguish. തീ അണയ്ക്കുക എന്നാണ് put out. തീ കെടുത്തുക, തീ അണയ്ക്കുക. Okay, there. Here. Put on your raincoat and your hat and your scarf and your mittens and your boots. Those are things you have to take. Collect. പുതിയ റെയിൻ കോട്ട് എടുത്തില്ല, ഉടുപ്പിടുക, സ്കാർഫ് എടുക്കുക, നിറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. ദെൻ വാട്ട് യു ബൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വാ. മിറ്റൻസ് ആൻഡ് യുവർ ബുക്ക് ബൂട്ട്സ്. ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ്. എന്താണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഔട്ട്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഔട്ട്. ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ദ ടാസ്ക്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ലിറ്റിൽ round red house. Aisha, you are going. So get ready. And then you need to walk up the block and down the block and around the block. Look for the little house. Because it is very near here somewhere. Not far away from here. Because so many houses are here. So many streets are here. But you have to find it. Find out it. Okay, then outside and then need to walk the block. So many blocks are here and down the block and around the block to look for the little house. You have to find that block and round and find out it. What kind of little house? The little boy asked. The little boy asked, what kind of little house? It is a little round red house. No windows. That is the speciality. No windows. And no doors. A chimney on top. And a star in the middle, she said. So you have to find such a red little house. Okay, what? With no windows, no doors, a chimney on top, and a star in the middle, she said. So those are the identification marks she had given. Okay.